Hi all of you, welcome to Lent Pro channel again. So previous class లో మనం sorting algorithm start చేసాం. అందులో bubble sort we have discussed. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి, అప్రోచ్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఫైనల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి కోడ్. సో మొత్తం చూసాం. సో ఈ రోజు మనం సార్టింగ్ అల్గోరిథం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సెలక్షన్ సార్టింగ్ అల్గోరిథం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్. సో సెలక్షన్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది, అప్రోచ్ దాన్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, లెట్స్ ఓకే. సో దానికి ఇండిసెస్ ఏముంటాయి, 0 1 2 3 4 5 6 రైట్. సో నేను ప్రీవియస్ డేటా రాసి పెట్టాను ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి సెలక్షన్ సార్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, సో ఆ పేరులోనే ఉంది ఏమని, సెలక్షన్. సో లెట్ ఇట్ బి, నేను ఇందులో మినిమం అనేది 0 తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఇండెక్స్ ని నేనే రెజ్యూమ్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నాను, సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. లెట్ ఇట్ బి అది మినిమం అని అనుకొని మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేస్తాను. అగైన్ సెలక్షన్ సార్ట్ కూడా మనకి కంపారిజన్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ లోనే ఒక పార్ట్, రైట్. క్లాసిఫికేషన్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మిస్ అయింటే ఇంట్రడక్షన్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. సో నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్. సో మినిమం ఇండెక్స్ అని నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ అని నేను అజ్యూమ్ చేసుకొని దెన్ కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో నా ఇట్ విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. సో పాస్ 1 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు మనం సో 50 లెస్ దాన్ 38 అవునా, ఎస్. సో 50 లెస్ దాన్ 38 కాబట్టి సో మినిమం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, 0 నుంచి 1కి వస్తుంది, రైట్. దెన్ అగైన్ నెక్స్ట్ వాల్యూ, సో 38 కన్నా 45 నో, తక్కువేం కాదు. దెన్ నెక్స్ట్ 79 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ అండ్ దెన్ 19, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 38 కంటే స్మాల్ వాల్యూ ఉంది 4th ఇండెక్స్ దగ్గర, రైట్. సో ఇప్పుడు నా ఇండెక్స్ 4 దగ్గర ఉంది మినిమం ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్. దెన్ నా అగైన్ 27 29 అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేసి ఏదైతే అన్నిటికంటే చిన్నగా ఉంటుందో దాని ఇండెక్స్ ఫైనల్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను సార్టెడ్ చేయొచ్చా డేటాని, అంటే ఏదైతే తక్కువ వాల్యూ ఉంటుందో సో దాన్ని నేను స్వాప్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు, రైట్. సో 19 ముందు వస్తుంది, దెన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అలానే ఉంటాయి. సో ఆ 19 ఈ మినిమం ఇండెక్స్ 0 దగ్గర ఉన్న ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి సార్ట్ అయిపోతాయి, మిగిలినవన్నీ అలానే ఉంటాయి. సో 38 రిమైన్స్ సేమ్, 45 79 50 27 అండ్ 29, రైట్. సో మనం ప్రీవియస్ గా బబుల్ సార్ట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని స్వాప్స్ చేసాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్జసెంట్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ స్వాప్ చేసుకుంటూ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని లాస్ట్ కి పంపించాం. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని స్వాప్ చేస్తున్నాను మీరు గమనించాలి. సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ 1 స్వాప్ చేశాను అంతే, రైట్. దెన్ సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పాస్ 1 కంప్లీటెడ్. దెన్ పాస్ 2 ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇండెక్సెస్ ఏముంటాయి, 0 1 2 3 4 5 6, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను అన్నిటికంటే నా చిన్న వాల్యూ ఎక్కడుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ లో 19 అనేది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. సో నేను దాన్ని కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా మిగిలిన వాటితో, నో, ఆల్రెడీ సార్టెడ్ అయిపోయింది. సో మిగిలిన కంపారిజన్స్ చేస్తే చాలు. సో ఇప్పుడు నా మినిమం ఎంత అవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 1 అవుతుంది. సో దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు అరే నేమ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు అరే ఆఫ్ మినిమం ఈస్ 38. సో కంపేర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్. సో 45 అనేది గ్రేటర్, దెన్ నెక్స్ట్ 79 నో, అండ్ దెన్ 50 నో, దెన్ 27 అంటే 5th ఇండెక్స్ దగ్గర మనకి తక్కువ ఇండెక్స్ తక్కువ వాల్యూ ఉన్న ఇండెక్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయింది 5 దగ్గర, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఎంత అవుద్ది, 5. సో ఇప్పుడు ఈ 27 ని అండ్ 38 ని స్వాప్ చేసుకుంటాం అంతే, రైట్. ఎందుకు, నెక్స్ట్ 29 కూడా బిగ్ వాల్యూ కాబట్టి, రైట్. సో అరే వచ్చేసి 19,
and 27 and then 45, 79, 50. Now 38 will come in place of 27, right? So this is our array now. Then same 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, correct? So now pass 2 complete అయిపోయింది. So now pass 3. సో ఇప్పుడు నా మినిమం ఏమవుతుందంటే నేను ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది, వీటిని. ఇది అవసరం లేదుగా, ఆల్రెడీ సార్టెడ్ లోనే ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు మినిమం ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను, నేను సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్టార్టింగ్ వాల్యూనే మినిమం ఇండెక్స్ అని అనుకుంటున్నాను. సో సేమ్ కంపేర్ చేసుకుంటాను. సో అరే ఆఫ్ మినిమం 45, నో. And again 79, it is greatest, so we don't need to replace. Then 50 also greatest, 38 is less value. So now what is the minimum value? So from 2 to 5 it will shift, right? And then next value 29 we have, which is again smaller. So next index 6, right? So ఇప్పుడు నేను ఆ 6 దగ్గర ఉన్న వాల్యూని స్టార్టింగ్ ఈ వాల్యూని స్వాప్ చేసుకుంటాను. గాట్ ఇట్? సో ఐ విల్ స్వాప్ ద 45 and 29. Then I am rewriting the array 19, 27, no, we have to swap the element 29, 79, 50, 38 and 45, right? So this is our resultant array now. Then again I am doing another pass 4. So same indexes we have, right? So now how many elements I need to do? I can remove the first 3 elements, right? So same, my minimum will start at the position 3 now, right? So 79 will check with the next value. Yes, it is lesser than 79. So minimum will shift from 3 to 4 now. Then again 50 to 38. Again it is lesser compared to 79. Again 32 is lesser. So 5 will come. Okay. Then next 45, which is greatest. So don't need to swap. So now what are the elements I need to swap? 38 and 79, right? So the array, resultant array 29, 38 we have to swap with 79, then 50 remains same, 79 and 45, right? Then same indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So up to from 50 to 45 I need to do the comparison and swap. So now my minimum value, okay, so I am doing the pass 5, right? So this is our pass 5 now. Okay, so minimum will start from 4 now because already sorted data we have. So 50 will compare with the next value, nothing but 79, no need to do anything. Then 45, which is less than, so 4 will be shifted to the 6, correct? So then that 6th value and then 4th index value will swap. So 50 will swapped by 27, 29, 38, 45, 79 and 50, right? So this is my resultant array now. Same indexes we have to write 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So this is my pass number 5. I am doing 5. So our minimum index now, so we have to do from 79 to 50. So minimum index starting with 5. Then minimum will, it
compare with the next value. So what is the next value? 50, which is less than 79. So that minimum will shift to the 5 from 5 to 6. Correct? So can I write the array? So 27, 29, 38, 45 and 50, 79. So we are getting the correct array now, right? So all are in the sorted format only. So what is the time complexity for that? For this respective selection sort? So if you observe one thing, how many swaps I am doing for each and every pass? One swap, and again one swap, and again one swap. Here also. And same here also I have done the one swap. Okay, this is pass number 6, not 5. Okay, previously pass 5, right? So again here I am doing one swap only, right? So how many passes I am doing? So totally we have 0 to 6 index, means total 7 elements we have in that array, 7 elements. But we are doing how many passes? 6 passes only. Means if we have n elements, we need to do n minus 1 passes. Got it? So what is the time complexity for that? Time complexity. How we have calculated previously for bubble sort, both for. So we have to add number of comparisons plus number of swaps we are doing, right? So how many comparisons we are doing? Comparisons, if we calculate it, so for each, how n minus 1 passes we are doing, so for each and every n minus 1 passes, we are comparing the each and every value, right? So if you observe one thing, so when I am taking the array, I have n element, then again here I am doing n minus 1 comparisons only. Why? Because 19 already sorted. Then here n minus 2 I am doing, means 2 elements I have sorted already. Then here n minus 3. Then here n minus 4 elements I am removing from that comparison list, and n minus 5, and totally here we are doing n minus 6 elements we are doing. So what is the, or what, how many comparisons we are doing here? So same as we already calculated. So n minus 1 minus 2 plus and so on plus 2 plus 1. Nothing but, can I write the addition of n natural numbers, n into n plus 1 by 2. So you will get n into n minus 1 by 2, which is nothing but n square time complexity. For that, for same number of swaps. So for each and every stage, for the first phase we are doing one swap, for second phase we are doing again one swap, and so on. And minus 1 phase we are doing one swap. So totally how many swaps we are doing? N minus 1 swaps, correct? So number of comparisons we are doing big of n square, and number of swaps we are doing big of n. So totally we are getting time complexity on average big of n square. If you observe one thing, in the bubble sort, both time complexity and space complexity we are doing big of n square plus big of n square. But somewhat the selection sort is better compared to the bubble sort. Why? Because we are doing only the n minus 1 swaps on each and every pass, right? So this is somewhat better compared to the bubble sort. Okay, got it?
So this is the time complexity calculation for, and we are using any space, extra space. So space complexity, nothing but we don't want to, or we are not using any extra space for that. So we are using only one minimum variable space, which is constant big of 1. Okay. So this is the complexity part. So now we need to implement this selection sort coding part, right? So again I need to take the array. So this is my driver code I need to take. So what are the elements I have taken in that respect, in that particular array? So I'll recall the, okay, 50, 38, 50, 38, 79 or 45, 45, 79, 45, 79, 29 I guess, 19, 27 and 9. 19, 27 and 29. So these are my array elements, right? So total 7 elements. Got it. So now in the result part, I'm calling selection sort function, and in that I'm passing the array to sort that, and after that I'm printing. Print the result, right? Got it? So for this, what we have to do, we have just calling the function, but up to now we doesn't declare that function. So function definition we have to do. Clear? So def, I'm creating a function. So what I have to do now? So for n minus 1 passes, I need to compare each and every value, but swapping only, one swap only I need to do. That is the main difference between bubble and selection sort. So I am taking number, that length of that array. Okay. So for I in range of that n I am taking. So now I need to take the starting minimum index, right? Index equals to that I only, starting position of that. Then same, so I need to take the another loop to compare each and every value. To take each and every value, I am taking the another loop. So range of, so if you observe one thing, from starting value to, I mean, if the I value is here, I need to start the j from here. Then same, for the second step, I need to compare the from here part, right? Means we have already sorted that zeroth element, so I will be 1, then j will be from 2. So like that we have to take that range. So I plus 1 to, and we have to do the comparisons. What happened here? Clear? So now I need to check the each and every element. So if array of j, what I am taking is less than our array of minimum index, or you can, so what we have to do, I need to shift that minimum index x I have taken to the j, right? Am I clear? Then what I have to do, I need to swap the elements after completion of all the comparisons in that list. So after comparison means after completion of loop only, inner loop only, I need to swap the elements. So array of j, array of I and array of minimum index, what it store on that, I need to swap, right? So array of
main index dx comma array of I, right? So after completion of each and every iteration, means outer loop, we have to return the array from that respective function called selection sort. So return our array. So if I run this, we need to get the sorted array, right? We are getting an error, name minimum index is not defined. Where? 7. So id x we have taken. So n is missed. Got it. Then run. So 19, 27, 29, 38, 45 and 50, 79. మీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే సో సేమ్ ఇదే స్ట్రాటజీ. ఏం చేసాం, బబుల్ సార్ట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాస్ లో ప్రతి వాల్యూ కంపేర్ చేసుకుంటూ స్వాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం లాస్ట్ వరకు. బట్ ఇక్కడ మొత్తం ఒక మినిమం ఇండెక్స్ ఇదని తీసుకొని అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని నేను చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఏదైతే అన్నిటికంటే తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని నేను ఆ ఇండెక్స్ ని స్పెసిఫై చేసుకొని తర్వాత స్వాప్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒకటి స్వాప్ చేస్తున్నాను ఒక దాంట్లో. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ యాజ్ యూజువల్ big of n square plus big of n, nothing but space complexity. మనకి ఇక్కడ number of swaps మనకి n minus 1 కాబట్టి big of n. So compared to the bubble sort, selection sort is okay, right? So ఇలా మనం selection sort అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇంకో సార్టింగ్ అల్గారిథం తో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, see you soon in my next upcoming videos. Happy learning.